লেটস গো। এগুলো হচ্ছে মজা আর কি, রাস্তায় মজা নেই বুঝছো। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। কি পড়ে গেছে? আচ্ছা ওকে। হাই। Hi. ও এখানে মাউন্টেন বাইকিং এর জন্য সুন্দর ইয়েও দিয়ে রাখছে, লাভ দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ আমারটা বুঝি না। ও আচ্ছা হ্যাঁ, কিন্তু আমার এটা তো অত ভালো লাভ দেওয়া যায় না, ওগুলোর জন্য ওই যে ডাবল সাসপেনশন লাগবে। কয়েকদিন আগে আমরা জ্যাসপারে ক্যাম্পিং করতে গেছিলাম, ওইখানে এখন সাইকেল তো আমার একারই ছিল আর কি। পরের দিন সকালে উঠে একা একা ট্রেলে ঢুকছিলাম, কোনো জনপ্রাণী কিচ্ছু নাই, কি যে ভয় লাগতেছিল। ওইভাবে বোধহয় 4 মাইলের মতো, ওটা তো পুরোটা 4 মাইল ছিল। জ্যাসপার টেক্সাসেই আমরা ওখানে ক্যাম্পিং করছিলাম, বেশ ভালো জায়গাটা ক্যাম্পিং এর জন্য। ও নাইস। এই আমাদের রেগুলার আসা উচিত, এত জোশ ট্রেল। আমি তো এগুলোই কতদিন ধরে খুঁজতেছি। হাই। তোমার সমস্যা হচ্ছে না তো? সমস্যা হচ্ছে না তো তোমার? মানে তুমি এইসব রুটে অভ্যস্ত কিনা সেটার জন্য জিজ্ঞেস করলাম। আচ্ছা বুঝছি, সমস্যা নেই, যেটুকু কমফোর্ট ফিল করো ওইটুকুই ইয়া করো আর কি। আমি জোরে গেলে বইলো। এগুলাতে গিয়ার একটু কমে চালানো ভালো। বুঝছো মনির, গিয়ার একটু কমে চালানো ভালো, গিয়ার বেশি দিলে উঠতে পারবে না। হ্যাঁ বুঝছি। আর তোমার সাসপেনশন মনে হয় আমারটার মতো এত ভালো না, ওইটার জন্য একটু তুমি ডিফিকাল্টি ফেস করতেছো। বাট নাইস ট্রেল। ও কিন্তু এগুলোতে নাকি খুব একটা রিস্ক নেই, আমি যেটা শুনছি। মানুষজন নাকি একা একা নাকি দৌড়াদৌড়ি করে। এমনি ধরো যদি ইয়া না থাকে, মানে টেক্সাসে তো তোমার ওইরকম বন্যপ্রাণী নাই আর কি। ধরো তুমি যদি ইয়ার ট্রেলগুলোতে যাও ন্যাশনাল পার্কের, তাহলে যে বিয়ার টিয়ার থাকে ওগুলো একটা ঝামেলা, ওগুলো না থাকলে তোমার
একা একা চালাতেও খুব একটা প্রবলেম নেই। আমার ওই জ্যাসপারে যায় ওই ভয়টা লাগতেছিল মেইনলি যে কোনো বন্যপ্রাণী যদি আক্রমণ করে। তা পরে মনে হইলো যে মানে ট্রেলটা এতটা আনকমনও না, হয়তো সকাল দেখে আমি একা, এই জন্য পরে মনে হলো যে সমস্যা নেই। Oh, I love this one. বাহ, এখানে বসার জায়গা আছে। ও, এটা কি ওই জায়গাটা নাকি ওই যে আমরা যে রাস্তা ক্রস করে আসলাম ডান পাশে বন্ধ ছিল? হ্যাঁ, এটা একটাই ট্রেল মনে হচ্ছে, কোনো বাম ডান নেই। ওই ব্লু অরেঞ্জে গেলে ঝামেলা হবে। হ্যাঁ, কেয়ারফুল। হাই, সরি। মনির, আসি আমি, আসো। নাইস না? সেই আমার সেই লাগছে। ও, খালি আছে ইউটিউবে এতদিন এই বাঘগুলা দেখতাম। শিট। এই জায়গায় কেয়ারফুল। এগুলো হচ্ছে একবারে গিয়ার কমাতে হবে একবারে। এই জায়গাগুলো, এই জায়গাটাতে গিয়ার একবার কমে দিতে হবে। আমার নিজেরও বাড়ানো আছে, এই জন্য চালাইতে অসুবিধা হচ্ছে। আরো কমানো দরকার। ওকে, ওটা থেকে এটা বেটার। গিয়ার একবারে কমাই দাও, স্লো হোক। এবার টাফ হিল। Oh, nice. এই যে ডিভাইড হয়ে গেছে। ও না, আমাদের জন্য ডানেরটা। নো আইডিয়া, যাইতে থাকি। ভালোই লাগতেছে, যাইতে থাকি, আসো। একদিক দিয়ে না একদিক দিয়ে বের হবো। ও আচ্ছা, এই পাশে আরেকটা আসছে। শিট, এখন কোন দিকে যাবো? এইদিকেই। হাই। Oh. হ্যাঁ, এই জায়গাটা ভিডিওতে দেখছি। অভ্যস্ত না হলে এই জায়গাটা তুমি নামে আসো। ও নাইস, চলে আসো।
নাইস নাইস নাইস। শিট, এই সময় কে কল দিছে? ও মাইন্ড ভাই, থাক। Careful. Ah, pretty awesome. Okay, okay, okay. You're good. Asha. Ah. Should be the same. Hi, sorry. Shit. I don't think I can make it. I really don't think so. Okay. Hi. Right. দেখছো আমি গিয়ার একবার নামায় ফেলছি এখন। এখন অবশ্য আর অত ওরকম নাই, আমরা চলে আসছি, আসলে মাথায় চলে আসছে। ওই যে আমরা জাস্ট ওই দিক দিয়ে ঘুরে আসলাম আর কি। হাই। আচ্ছা, এখন অরেঞ্জ ব্লু খুঁজতে হবে। দাঁড়াও, এই জায়গায় দাঁড়াটারে আগে ইয়া করে আসি।